Of this fascinating and jaw-breaking encounter that we just witnessed with Kriol Stars beating the defending champions Petroleos Atletico 71-69. We have with us the head coach of Kriol Stars of Cape Verde, Hugo Salgado, and we have with us the captain of that team, Joel Almeida. Coach, today you played without a couple of players. I think you're without 4 of your key players, and you come back against the defending champions to perform this well. Just talk to us about that incredible start into the game and then a nervy finish. Mostly, we knew it that with the roster that we brought today, we were pretty sure that today we will be a really good team on the court, off the court. We knew it that, and I had the Warriors that we needed to come to a big fight. That's what I said on a preview of the match, that the game probably not going to be pretty, but it's going to be a fight. And we gave a fight on the boards. We won against the defending champion, the fight on the boards, on the glass, and these guys, they were perfect on defense on the first half. Of course, Petro is an amazing team, and they had to come back somehow, and we were tired also because we didn't rotate a lot today the game on the roster. So of course the comeback would happen. We could, fortunately, we could take the win and be happy at the end. Okay. La question était juste une réaction par rapport au match. Ils ont très très bien commencé et puis à la fin ils ont presque perdu. Et le coach a dit que il avait expliqué à ses joueurs, il a dit à ses joueurs avant le début du match qu'aujourd'hui ils ont un très grand combat contre Petroleos de Luanda. Il est satisfait de ce qu'il a vu, son équipe faire. L'équipe a été très solide en défense, ils ont été bons sur les rebonds. Maintenant, après, Petro est revenu, mais il est très content de la façon dont son équipe a géré, de la mentalité qu'ils ont montrée. Il est très content pour cette victoire-là. Any questions? Yes, to Abdul. Hi, good afternoon. Abdul Jabbar from AfroBallers here. You managed to beat the defending champions while missing some of your key players like Patrick McGlynn, Felix Park, with players like Lewis and Ivan stepping up to fill that void. What was the thought process behind that decision making, except for players like Patrick that had to miss out of injury? We needed to come on we knew it that is a really important game for us, and we needed to come with a group of fighters, with a group that is this flag here. I'm not Cape Verdean, but this flag here is really important also for me. So we needed to come with a group that's gonna play for the country, that's gonna represent the values of the country, gonna represent the values of one team, and we came with a team that was available to do that. And fortunately, it ended up well for us. Even if we would lose, I would be really proud of the performance of these guys because they light everything on the court. We were more happy at the end, as I said, and that's the reasons. Any questions? The gentleman at the back. Alexis Dacosta. C'est pour le coach ou le joueur. Voilà, on a vu que vous avez mis en place une défense de zone 3-2, 2-3, voilà, qui a beaucoup posé des problèmes à l'équipe de Petroleos de Luanda. C'était ça pour vous, la clé de ce succès? Vous étiez préparé à ça? Joel, can you take that question? I believe that we implemented a good zone or the strategy, but regardless what we had, we came out here to fight, and that's what made the difference. You know, the coach can draw whatever play or whatever strategy, but if the players don't go out there and believe it and fight, it doesn't work. So the most important thing is the coach came and prepared us, put us in the right position, and we knew how much this game would mean to us, and we went out there and proved it. We fought, and we were resilient. You know, it was an ugly game. We had stretches that things didn't go well, but the important thing, we kept our composure, we kept our fight, and that's why that was a beautiful tip in the end. But credit to the coach.
to putting us in the right position, to making the strategy, and for believing that we are capable of doing amazing things. Wahani? Sorry? Non, je demandais, il n'y a pas de traduction pour lui. I think everyone in this hall understands English. D'accord. Coach, d'abord, félicitations. C'était pas évident. C'est votre première participation. Là, vous avez battu l'équipe haute 2 fois et vous vous retrouvez à battre le champion en titre qui vous avait battu en match d'ouverture par 29 points d'écart. Moi, ce que je voudrais savoir, c'était quoi le discours avant ce match quand on sait que vous aviez perdu par cet écart? What did you tell the players before the game, knowing that you lost the first game against Petro by a wide margin? As I have been saying before, we have to take this kind of competition like game by game, like it is a playoff situation already. And so the message for the players, it was simple and clear. We just gotta put our game on the court, and but mostly the resilience, the fight that we brought, it was the key today to we can fight against Petroleos de Luanda. Petroleos de Luanda is a really good team. They should have beat us, and but we were stronger than them today. I think, not looking even for the stats, almost that we were not so efficient. But today internally we deserved that win. No question mark on that. Maybe sooner than on overtime, but we deserved it. We took it, and now we're gonna wait for the second game to see our destiny on the competition. J'ai dit aux joueurs, jouer comme si c'était un match de playoff. Je leur ai dit, tous les matchs qui restaient sont des matchs de playoff pour nous. Et je leur ai demandé d'être résilients, de montrer du caractère, de venir sur le parquet, de démontrer qu'ils ont vraiment envie, et c'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Je pense qu'on mérite de gagner ce match. Peut-être on aurait aimé le gagner avant, pas aller dans le overtime. Petro a démontré de la qualité, mais on est très content. Puis on va rester, on va regarder le match d'AS Ville de Dakar pour voir ce qui va se passer. Questions? Yes, Leonard. Leonard Soames, ESPN Africa. Question for both of you. Joel, for you as a founder of this team, and Hugo, for you as a coach, did either of you envision that when Luis Uvo joined this team, he could have such an impact in such a decisive match? I can start with the answer on that. We didn't have time to see Lewis join us here in Dakar, so we didn't have a lot of time to see what he could do in situations of 5-on-5. And with the performance of yesterday, it was a clear idea that what he could bring for the team on positive, the positive things, mostly on a defensive side, and was not just because he did a good performance yesterday that he started today. It was because we seriously believed that he could help us, and he finished the game with double-double. I have no doubt to say here out loud that kid, it will be an amazing player. It will reach NBA level, EuroLeague level. Whoever gonna take him is gonna be with an amazing player. Sorry. So what I can say is Lewis was our X factor. It was a game changer. He changed the geometry in the court, his length, his aggressiveness, his defense, all the little things that we needed to make a switch. Like basketball games is all about things that change your momentum. And he changed our momentum from the last game. And obviously, like Coach said, he got here, we didn't have enough time to evaluate to see him. But in last game and this game, he proved that he belonged. The talent is there. His upside is tremendously, and he is going to be a force to reckon with in whatever competition he goes, but I believe he will be in the NBA. La question était par rapport à la contribution de Lewis Higo, qui a marqué 14 points et a fait 12 rebonds, auxquels Joël et le coach ont répondu hier. Il a démontré ses qualités, il a montré de très belles choses, surtout défensivement.
Et on était sûr qu'il allait faire des bonnes choses si on lui donnait l'opportunité. Quand un joueur comme Lewis sur le parquet, ça change beaucoup de choses. On devient plus fort défensivement. Avec lui, on a plus d'options. Et c'est ce qui a marché pour nous aujourd'hui. Il a du talent et on pense que c'est un joueur de l'avenir. On croit fermement qu'il va un jour jouer à la NBA. Ladies and gentlemen, thank you very much. Coach, thank you. Joel, thank you. Thank you, thank you. Merci. Ladies and gentlemen, welcome back to the second phase of this post-game press conference, and we have with us the coach of Petroleos de Luanda, Coach Sergio Valdiomilos, and we have Abubakar Gaku as well, who's a player of that team. Coach, your assessment about what many have described as a meltdown from Petro, especially in the first quarter, what could explain this sort of performance? Is it the fatigue that's setting in? Is it the fact that because the team is somewhat certain of qualifying, there's lesser pressure? What could explain this performance from the defending champions? Yeah, for me, I finished the champion qualifier, and I am very, very worried because we have irresponsible. Today the team don't good concentration, don't easy. I don't understand because
we play. I don't have word for this situation. It's difficult for me explain the comportement of the player. La question au coach était de comprendre la performance, le début un peu catastrophique de son équipe. Et il dit, pour moi, je suis très inquiète. C'est une situation qui m'inquiète beaucoup. Il a utilisé un mot vraiment fort. Il a dit, l'équipe a été irresponsable aujourd'hui. Pas de concentration, pas de détermination. Je ne comprends pas vraiment ce qui se passe aujourd'hui. Les mots me manquent et c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Est-ce qu'il y a des questions? On va commencer par Walter. It's the question from the coach. This is time in the conference, and the last year to play in playoff. Now, do you make the difference from playoff and the conference? That conference is very difficult for the champion. It's possible. It's different, but my worry in this moment is the performance of my team. The concentration of my team, the responsibility of every player, and I say I go out very, very worried. Very, very worried. La question de Walter était de savoir, le coach a gagné l'année passée. C'est quoi? Les joueurs n'ont pas fait des bonnes décisions et lui, ça l'inquiète surtout pour la suite de la compétition. Juste une question, soit pour le coach ou pour le joueur. François Martinet pour Canal+. La question est pour Aboubacar. Le coach a parlé d'irresponsabilité, il a parlé d'inquiétude. Est-ce que tu partages aussi ce sentiment et qu'est-ce qui se dit avec les autres joueurs? Oui, je crois que le coach a raison. Même hier, moi j'avais dit qu'on doit venir ici concentré pour gagner le match. Et c'est pas ça qu'on a fait. On est venu ici très déconcentré et puis on n'a pas respecté le Kriol, c'est tout. On pensait que ça allait être un match facile. Je peux dire, moi et mes coéquipiers, on pensait que c'était un match facile parce qu'ils n'ont pas joué avec les autres Américains et tout, mais c'était pas ça. C'est pas ça qu'on a vu au début du match. Donc, mais on a essayé de gagner et puis c'est ça qui s'était passé. On n'était pas concentré dès le début du match. Djibril. Bonjour, c'est Pape Djibril du journal Source A. Déjà, on voit apparemment vous n'êtes pas content de votre performance. Mais bon, si on fait un petit feedback par rapport au premier match, vous étiez largement supérieur avec un score de plus de 20 points. Aujourd'hui, dans les 20 premières minutes, c'est tout à fait le contraire. On voit une équipe qui ne défend pas, qui donne des tirs ouverts, qui part pas au rebond. À un moment donné même, à travers les coulisses, on pensait même un match arrangé. Qu'est-ce que vous pouvez répondre par rapport à ça? Est-ce qu'en réalité, il s'agit d'un match arrangé ou pas? Merci. C'est pour moi, pour le coach. Non, Aboubacar va prendre la question. Je pense que c'est... OK. Coach, so he's asking, he says, in the first game with Kriol Stars, you were very dominant. You won by a large margin of more than 20 points. And in today's opening quarter, especially the first half, they saw a weak performance, no defending. You let Kriol Stars take open shots, and they had the impression, and he's saying that there's a feeling that Petro came into this game to tank it, to let Kriol Stars win. How do you react to it? Yeah, the problems today is no, for me, is no technical or tactical problem. For me, is the problem of the concentration. It's, the Kriol, we are thinking in win this game.
they think this game the high performance and my team is low performance, no good concentration. When you don't have concentration, no good concentration, you have the problem in the open shot. Is not good. The mistake in defense, the problem of rebound. All the game, the last game, we don't have a problem in rebound. Today with Kriol, for my respect of Kriol, a lot of problem in rebound, in the open shot, in the one-on-one. No good concentration. For me is the problem of respect with the team, with the other team, with all the things. Non, la réponse du coach elle est claire. Non, c'est pas un match arrangé. Aujourd'hui, on est venu, il n'y a pas eu de concentration, on n'a pas respecté l'adversaire. On s'est dit que parce qu'on les avait gagnés dans l'AGK la première fois et qu'on est supérieur, ils n'avaient pas certains jours, on était sûr qu'on allait avoir un match facile. Et aujourd'hui, on n'a pas bien joué à notre vrai niveau, surtout les 2 premiers cartons, comme il a dit. L'équipe était faible défensivement, a laissé l'opportunité à l'adversaire de prendre des tirs. Et le coach dit, pour lui, c'est quelque chose de très inquiétant, surtout pour la suite du tournoi, parce que ce manque de concentration-là a démontré un visage de Petro que lui ne veut pas et qu'il pense que ne représente pas l'équipe. Last question from Leonard. Leonard Soms, ESPN Africa. Abu, last year, Petro didn't have in the conference, didn't even have the best start in the playoffs. You were there with this team. Is this situation the same as that, or is this worse? And how did you turn that one around? Could you do it again here? En français? En français ou en anglais? Oui, en français. Je veux dire que c'était... Comment je veux dire? Si on voit l'année dernière, on était à la même situation. On était allé en Afrique du Sud et on a perdu contre le Rabat le premier match. On a gagné le Cape Town. Après, on a gagné encore le Rabat et on a perdu le dernier match contre le Cape Town. Mais on était devenu champion l'année dernière. Je crois qu'ici, ce n'est pas la même chose parce que on a eu la chance de... On avait l'objectif de venir ici et gagner les 6 matchs. Mais malheureusement, on a perdu 3, on a gagné 3. Je crois que le premier objectif, c'était de se qualifier. Et on est qualifié, je crois. Si on fait bien les comptes, on peut se qualifier en 3e ou bien en 2e. Je ne sais pas que ça va se passer contre le Monastir et Ville de Dakar. Mais on a eu notre objectif. C'est ça. Je crois que c'est ça que la direction nous a demandé. Mais on n'est pas content avec le match qu'on a fait aujourd'hui. On n'est pas content avec ça. Moi, le coach, les autres joueurs, on n'est pas content. Mais on va essayer d'améliorer et aller au play-off mieux pour garder le titre de champion. Well, ladies and gentlemen, thank you very much for coming. See you soon. Coach, thank you. Abu, thanks. Thank you.